is a very simple thing. Sawa? Very short. Tell me, DL anadaiwa shilingi ngapi na wakulima? Nashukuru Mheshimiwa, kama ulivyoelekeza, DL Group ana viwanda vitatu ambao kiwanda cha Itona, Luponda na Ikanga anadaiwa jumla ya shilingi milioni 909,379,667. Hii imejumuisha malipo ya pili ya mwaka 2018. Malipo ya kila mwezi ya majani mabichi ni shilingi milioni 513,820. Kwa hiyo ukijumlisha na malipo ya pili inafika 909. Sasa kwa mujibu wa sheria, mfumo angetakiwa leo awe amelipa. Mheshimiwa, kulingana na kanuni za zao la chai za mwaka 2010, manake itakiwa kufika leo alitakiwa awe anadaiwa malipo ya mwezi Juni, kwa sababu mwezi Mei tayari shafall due, kwa sababu anasema anatakiwa kulipa siku 15 za mwezi unaofuata. Manake kwa hiyo DL anadaiwa milioni 909. Ukijumlisha na hii imejumlisha na malipo ya pili ya mwaka 2010. Kiwanda cha Lupembe kinadaiwa shilingi milioni 377,226. Milioni 377,226,275. Kwa hiyo ukijumlisha na malipo ya pili ambayo ilikuwa ni shilingi milioni 44, wanadaiwa jumla 421,226,275. Okay. Now, nadhani this is a simple language. Now, nakumbuka waziri mkuu alikuja kwenye ziara akiwa na waziri wa kilimo, si ndio? And both companies mlitoa commitment. Now there was a clear instruction on this outstanding. Sawa? Mimi mwenyewe nimekuja Lupembe, nimekuja DL, si ndio? Mwaka 2020. That was 2020, eh? 2020, si ndio? Hebu ungetoa shekhe hiyo ili nikuone kama ndio wewe tuliokuwa wote. Hapana, you are not. The other guy, nani anaitwa Yusuf, was there. Okay. Nimekuja mimi kwenye kikao mwaka 2020. Si ndio? We resolved the Lupembe case na position ya wizara is known. Pamoja na kuwa vyama vya ushirika bado vina kesi yake. Lakini tukakubaliana kwamba wakulima walipwe fedha zao. Mimi nimekuja. Waziri wa kilimo amekuja. Waziri mkuu amekuja on the same matter. So I want to know wakulima hawa wanalipwa lini fedha yao. The first thing ambayo nataka tukubaliane hapa. DL, is this the number you have, 909? Ni kweli. Lupembe, is this the number you have, 400 and something? Okay. Kuna difference kama around 20 million. Hiyo mtareconcile. Mbona ndani ni hela ni deposit asubuhi leo. Na kwa hiyo ndio deposit umededuct. Nimesha deduct. Kwa hiyo asubuhi leo umelipa 20 million. Asubuhi nilipa 10, Saturday nilipa 13, kwa hiyo kwa 23 million. Now my question to both of you, now let's start with DL. Yes. What are the issues and why we are not paying funds? Ndajibu alafu Awabananisha Mheshimiwa atajibu. Ndarifaa tu Mheshimiwa kwa ile barua hati ambayo tulipeana kasimu wakati alikuja, ni kwamba tukiwa tumelipa madeni yetu kufikia March 1st.
Kwa hivyo madeni ambayo ilikuwa imetajwa hapa ni madeni ya Oktoba, Novemba, Disemba na Januari, ambayo kwa hii barua tulilipa kulingana na hiyo hati ambayo ilikuwa ni milioni 650. Pia katika kikao na mheshimiwa mbunge tuliahidi kwamba kutoka mwezi wa Aprili na Mei tukue tunalipa direct malipo, ambayo kwa kweli tunafanya hivyo. April tumelipa na Mei tumelipa. Sasa changamoto tu imebaki ni mwezi moja ya Februari ambayo haikuwa katika ile hati ya waziri mkuu, ambayo bado tunadaiwa milioni 105 ambalo tumelipa milioni 29 kwa hiyo deni. Kwa hivyo tumebakia na deni ya Februari na deni pia ya second payment, ambayo katika ile kikao tulikuwa tumeomba kabisa kwamba kwa sababu ni deni ya nyuma tupewe muda ili tutafute pesa kutoka nje ya operations. Ya second payment. Ya second payment. What is the second payment amount? 300 million, ambayo ni 299,662,915. Okay. Out of 900, you deduct the second payment, which is 300 million itabaki. So there is a remaining of 600 million. Yeah, kwa hivyo mheshimiwa nimalizie kwa hiyo. So tuli concentrate Ikanga ambayo ilikuwa na changamoto hiyo siku, na kulingana na sasa apart from payment ya second payment tumeitimiza agizo ya waziri mkuu kulingana na Ikanga. Sasa deni kubwa tu imebaki kwa sababu ya Itona ambayo haikuwa part ya ile agizo. So mawazo yetu yote ilienda huko na all the resources ikaenda kutimiza ile agizo. Sasa tunadaiwa Ikanga, Itona na Luponde milioni 400. Kwa hiyo deni ambayo imetajwa hapo ya 600 ambayo imebaki, ambayo ndio reconcile nijue kwa nini kuna difference ya milioni 100. Lakini ukiona kabisa deni kubwa ni ina fall Itona ambayo ni 279 million, Luponde 122 million, ambayo tumejicommit kwamba tutaanza sasa kwenda katika mkondo wa Ikanga kwa kumalizia, kwa sababu ukiona vizuri tumeweza Ikanga bado tuitona. Kwa hivyo kwa maelezo ni kwamba tumejipanga sasa kutoa resources nje kukata Itona na Luponde ili kuwe kama Ikanga. So my question is very simple. When are we going to pay this money? That's very crucial to me. Okay. And you all know, mimi sio mtu ambaye nataka kumsumbua sana investor. It's not my style. Lakini I lose patience when we reach to a position whereby we give each other chance to do, Yani hapa aliyebaki kuja kuingilia chai ni rais. Mmenielewa? Lakini the only person aliyebaki kuja kuingilia kwenye hii issue ya malipo ni rais, only the president and vice president. So what is the issue? Kwa sababu we cannot be discussing the same matter every day. And nataka tu niambie brother, when are you going to pay this? And when are we going to be current? Kwa kujibu hilo mheshimiwa ni kwamba kwa Ikanga na Itona tumeanza kwa current. Sasa swali jibu tu ngumu sasa ni kuclear the historical ambayo imepaki, ambayo ni mwezi wa Februari mpaka mwezi wa Aprili. Hapo miezi 3 ambayo sasa ni changamoto. Kwa Ikanga ni mwezi wa Februari, 1 month ambayo ni 100 million. Ndio tukue current kwa sababu tumeanza kuwa current kwa April na May. Ikanga ndio kule chini. Huko Lipembe. Yeah. Mbunge ndio situation iko hivyo. Yes, actually. Yeah. Kwa Ikanga huko leo. To be very honest. Try sana ku respect makubaliano yale na waziri mkuu. Na sometimes nimekuwa kunipigia from Kenya. Issue tu ambayo kidogo ilikuwa ni changamoto ni kwamba bila kuwa vizuri. Yale madai ya mwezi wa pili ndio hela nyingi. Kuna wakulima wengi ndio wachuma chai kipindi kile. Kwa kiasi kwa mkubwa kwa sababu ni large amount. Na cha muhimu tu na bahati mbaya ya pili kwamba tulipokaa kile kikao na wakulima na wakishi wako wa Ikanga, tulikubaliana kwamba haya malipo yote yangemalizika mwezi wa 7 huu tarehe 10. That was an arrangement. Kwa maana yale ya
Februari na yale ya malipo yale ya pili. Na Mheshimiwa Waziri, pengine kwa concern tu, mimi najaribu kuwasaidia investor. Tukiingia na madai haya kwenye msimu mpya wa chai, hawataweza kumudu hili. Na baada ya lile tangazo la Waziri Mkuu siku ile pale Njombe, wakulima wamehamasika sana, wamesafisha mashamba ya chai sana. Kwa tukiingia msimu wa chai kuanzia mwezi wa 9 na madai haya, the station will be worse. Kuna mimi najaribu kupush kama nilivyofanya, wakilie haya ili waanze na clean sheet. Yeah. Ndio. Brother, your good name is Abraham, yes. Abraham, when are we going to clean this house? Sasa utaniruhusu Mheshimiwa nijibu. Kwa sababu kulingana na operations sasa haiwezi kulipa hizo madai. Kweli. Kuna changamoto ambayo tutairudia inajulikana. Katika kikao yetu tunafanya vikao na Nairobi na CRPP PAN katika kujaribu kutafuta suluhisho ya madeni ya wakulima na madeni zingine ambazo zimesumbua kampuni. Kwa hivyo ni jambo ambalo imekuwa kisuisi na ni jambo ambalo inahitajika sisi tukae na bank tutafute suluhisho. Kwa hivyo ningeomba kabisa Mheshimiwa utupatie tu muda kidogo ili tutoe commitment ambayo itaridhisha. Lakini katika commitment zetu unakumbuka ile kikao ya kwanza tuliahidi tarehe 15 tukafanya hivyo. Kikao ya Waziri Mkuu tuliahidi na tukafanya hivyo. Kwa hivyo tuko na imani kwamba ukitupatia nafasi tutatimiza. Can we agree kwamba come mid July usiwe na outstanding? Itakuwa ngumu kidogo Mheshimiwa, kwa sababu vile nimeeleza kwamba resources zinatoka nje ya operations. Haiwezi toka tena katika operation. Haiwezi. Kwa hivyo ungetuongezea muda kidogo. Naamini kwamba inafaa tufunge. Hata nasi tunataka kufunga issue ya wakulima kwa sababu imekuwa kero sana. Lakini it's not only kero, Abraham. Yeah. It's not fair. Sindio? Ni kweli. Sio haki. Sio haki. Sio haki kwa sababu huyu mkulima spent a lot of effort and time shambani. Anapovuna chai anatuletea sisi tukauze. So we acknowledge the problems you have. So and you know the government and Ministry of Agriculture is part of, is trying our level best. You know that. But we are trying our level best to resolve these problems. So, but these problems cannot justify failure to pay farmers. Sindio? Okay. Yes. Sasa mimi nachouliza ni hivi kwamba tukupeni muda gani? Give me time. Kwamba you give us a commitment of time by when? Kwamba sasa hivi unafanya current Ikanga, si ndio? Yes. Nani the other factory? Itona is current. Yes. Luponde ndio tunaanza current Itona na Luponde tunaanza current sasa. Kwenda mbele hatutaki deni kutoka juu. Pia Luponde. Okay. So implement Ikanga. Kwa hiyo we are saying kwamba for these 3 factories now is current. Kwa hiyo tunabaki na backlog ya outstanding. Kwa hiyo tunakubaliana kwanza cha kwanza kwenye hichi kikao, there will be no new outstandings. Hivyo ndio tumeamua. Sasa swali, what time should I give you for this? Sawa, nyinyi mnaweza mkatoka nje, yes. You consult, you do everything, you come back to me here with an answer. So, Mr. Operations Manager, Direct. Thank you. Maybe you need to consult. So, yep, thank you very much. The chairman. Call him, David. Yeah. Go out and call him. Okay. That's very important. Thank you. So, Thank all don't know, but I know much. So you just go out, call David. Okay. And come with an answer. Tulikuwa tunazungumzia ile commitment ya kwanza tuliyofanya, ya mwisho tuliyofanya na Prime Minister, na tulikuwa tunazungumzia way forward ya kwamba tusiwe na outstandings, ambayo tulifanikiwa kukamilisha kasoro mwezi wa April. Bado umebaki hatujamalizia. Na maana hamjamalizia April, hamjamalizia May. May tumeshamaliza. April bado, March tumeshamaliza pia. Alafu tutakuwa na backlog 2 ya January na February
ambayo inakuja kwenye around 200 million, na ya April itakuwa 59 kama 60 million, ambayo tulipanga sisi kwenye plan zetu by end of this week au early next week tu tumemaliza ile ya April. Kwa tutakuwa tumerudi current with now the problem of 200 na second payment ile ya 40 kwa ajili ya kumalizia ili sasa turudi current yote. Sasa ningemwacha director azungumzie kuhusu habari ya commitment ya ile ya zamani. Sasa Mheshimiwa Waziri, naona mimi naitwa Shaddad Mula, walionana na mdogo wangu Yusuf, lakini mimi nilioanza mara ya kwanza nilifika Lupembe. So I have a very good history of Lupembe, the nature of the business, the hali ya kiwanda tulivyoikuta. Tumefanya kazi pale muda mrefu sana. It's not tuliingia pale mwaka 2002. Tulipata challenges nyingi sana miaka ile nyuma mpaka kiwanda kikaja kikavamiwa. For 9 years tumekuwa na case na matatizo yetu, mheshimiwa. I think sitaki kuyarudia kwa sababu naona everybody knows about Lupembe na hali halisi iliyokuwa pale. Sisi as investors tuna appetite kubwa ya kuendelea kusupport pale, kwa sababu kwanza one of the advantages tuna blending factory which is locally blend hapa, we can consume some of that is locally, lakini tumekuwa faced a lot of challenges. Tulivyorudi mheshimiwa 2016 ulivyorudishwa na mahakama, tulikuta kiwanda kimekuwa vandalized. So we did a reinvestment tena upya. But all this time, mheshimiwa, we are pitching money from our own pocket, putting into the project. We don't have a title deed as we are talking currently. Tumepewa ahadi nyingi kutokana na order ya mahakama. Maombi yangu kwa serikali au maombi yangu kwa kikao hichi, mtusaidie tuweze kupata hiyo ili tuweze finance the business. The amount is not big. I'll see to the finance to clear. Lakini how do we move forward from here? We need assurance. Hata mheshimiwa waziri mkuu alivyokuja, as investors bado tuna mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, hatuelewi, hatuna ownership ya pale. Tuna kwenda lakini blindly. We don't know what is going on. Tuna title haijulikani iko wapi. Sasa tuko confused kidogo hapo mheshimiwa. So tukiweza kupata a directive on that part, tukapata title, at least sort out farmers problem. We've already talked with banks like CIDB, NNB, they are ready anytime. So mkulima aweze kuleta majani yake on time na malipo yake apate on time. This is our goal. So plea yangu mimi katika kikao hichi, tumalize masuala ya Lupembe. Hatuna interest ya kuendelea na mgogoro wa Lupembe. Despite tumekuwa na mazungumzo sana na SG. There's been discussion about the case. Tumeweka sisi options zetu zote wazi kabisa. Hatuko there labda kuchukua ile order ya mahakama na kwenda kuanza kukamata vitu vya ushirika. No, we're not interested in that. We're interested na kuendelea na kuwa na jointly na farmers na kupaendeleza pale. Sasa msaada wangu kwenu ni hiyo tunachoomba. Tukiweza kupata hati miliki, tutakuwa na confidence of investing, tutaweza kununua magari, sababu we are spending a lot of money ku rent magari, tuna spend a lot of money ku source firewood. Our cost of production has gone very high, which all this can be done if we refinance on the vehicles, tukanunua magari tukaleta pale. So I think that's clear that I'm on board to sisi hapo. Na payment tutahakikisha. I think tumeangalia the numbers. I think we'll just finalize in a few minutes what is our proposal and see if we can come to an agreement, and we try and implement that as soon as possible. Sasa mimi nitawapenda nafasi mkae somewhere hapo mkajadiliane. Sawa. Position yetu wewe unaijua. Hii wote mbunge anajua. Sawa? One thing ambayo I can assure you ni kwamba nyinyi hamkuvamia hapa. Sawa? Ni serikali ndio iliuza share. You bought the 70% shares. Sawa? Kwa hiyo kutakuwa na option hizi mbili. Whatever the process goes on, sitaki kuingilia kitu kilichoko mahakamani.
Unanielewa? Sitaki kuingilia kitu kilichoko mahakamani. Lakini whatever the process itakayoendelea, you have bought the 70%. Sawa? Upate haki yako ya kuwa mwekezaji, kwa sababu pale mko na chama cha ushirika kina own 30, nyinyi mna own 70. Sawa? Kwa hiyo mahakama tuiache iendelee na mchakato wake, but as the government position we will protect your investment. Sawa? Na sisi tumeshatoa, waziri mkuu nadhani mnajua, si ndio? Alishatoa ushauri, alitoa guidance kwenye hili jambo. Sawa? Lakini chama cha ushirika as an entity na chenyewe kimeamua kuendelea na nini? Kimeendelea kuwa na kesi, si ndio? Solicitor General amekutana na nyinyi, si ndio? Na amekutana na ushirika. Sawa? Let that process continue. Mimi nilivyokuja nadhani nilitoa clear instruction kwamba title deed ya kiwanda ipatikane separate. Sawa? Iwe under Lupembe Tea Company. Ndio watao own pale, ambapo 70% ni mwekezaji, 30% ni nani? Ni chama cha ushirika. Mahakama ikisema nyinyi hamna haki, sawa? Si itakuwa mahakama ndio imesema. Sawa? Nyinyi mliuziwa na nani? Hamkuuziwa na Hussein Bashe, mliuziwa na serikali. Sawa? We will sit down with the government. Kwa hiyo tuiache kama ilivyo. We want this issue to iishe mapema, na tunaamini itaisha. Sawa? Lakini you are doing business Mula. Sawa? Mnachukua chai ya wakulima. Sawa? Mnaiprocess, mnaenda kuiuza. Is unfair. We all pray, we all go, wote tunaenda either kanisani au msikitini. Is unfair a farmer who is livelihood yake ni yale majani ya chai ambayo anayavuna kwa siku 10 kila baada ya wiki 2. Anayaleta kiwandani. Anataka alishe familia yake kwa kutumia. We are going to kill the tea sector because of this. And Lupembe mna benefit the best tea. Kama tuta resolve all the problem iliyoko Lupembe, the best tea inaweza katoka Lupembe in terms of quality. Ndio madokumenti ya hawa watu mimi nilosoma, ya watu wangu wa wizarani. Kwa mimi naombeni Mula, just go out, consult na finance wako, consult with everyone. Sawa? We want investors. We want to protect the interests of investors. Our deal, they had their own problems, ndio? We know your problems. And you know for sure, we Abraham, how many times as a Minister of Agriculture we have intervened? Several times. You are still existing because Minister of Agriculture intervenes. Sawa? We are protecting you because we know your value. Lakini at the same time, let's be fair to the farmers. Kwa mimi ni kuombe Mula, kaeni nje hapo mconsulti, mrudi hapa mnipe jibu, tunalipa lini. Sawa? Tumepata mgeni, he cannot introduce himself. Yule bwana ametumwa kwa ajili ya ikao, si ndio? Umetoka kwa Amduni, eh? Yes. Naitwa Chami. Ndio. Steve. Okay. Natokea Sawa. Asante. Karibuni. Naombeni mconsult ili mimi sitaki kuingia kwenye record siku hii moja kwamba I have become part of harassment to investors. I don't want to have that record in my life, because I know what is business. Sawa? Leo Mula mmewasha kiwanda, it's because the meeting of tuloifanya pale Lupembe, nani alikuwepo? Haukuwepo? Alikuwepo ile ndugu yako. Yes, he was there. He knows. You are operating today because of that. And we had a gentleman agreement na Yusuf kwenye mkutano kwamba please we are going to deal with the old problems. Now tunachora mstari. Let's be current. Kama kuna matatizo, my office is open. Waziri wa kilimo ofisi yake iko wazi. It's better ku sit down kujadili matatizo. Sawa? Kuliko kusubiri wakulima hawajalipwa and then tunakuja kukutana meza kujadili matatizo ambayo tungeweza kuyajadili siku nyingi. Kwa mimi niwaacheni dakika kadhaa hapo nje. Wasukuma tunasema kuchemba ngoko. Mkachembe ngoko hapo. Abraham. May I respond, please, Honourable Deputy Minister? We've been looking at this issue, obviously, for a great deal of
time. It is a concern to us, not just for DL as a company, but also the community. So the request for the final payment on the outstandings is a question we knew was going to be answered. It is an issue that we have discussed internally. And without taking too much of your time, but as you're aware, we are now going into the winter months. We are going into low production. I think it is general knowledge that the industry, Tanzanian tea industry, the quality has taken a bit of a dip. So as a producer, we were hit on both sides. One of them is lower production, lowering production and quality. Now, with all that put together, it is, as Abraham said, it is not possible for us to meet this obligation from internally Tanzania, Ikanga. It's just not possible. I've got to be truthful with you. The figures just don't add up. So we have to look at the alternative, and the only other alternative we have is external, and that is now bringing in the Nairobi office. I think Abraham touched on it, although it was in Swahili. We are in dialogue. It is it's a very sensitive issue at this moment. It's in a balance between our DL Nairobi office, ourselves, our bankers, and we're in dialogue at the moment. Now, Honourable Deputy Minister, you raised the question of mid-July. I don't think that's feasible, sir. I really don't. If we can we please look at the end of August? I think that is realistic, and I think it is achievable. But any earlier than that, we really will be, it'll be our backs against the wall, like we are already. What we are putting as a commitment in this meeting. Call David. Let me speak to David. Call him. To the higher authority, and they have their expectations. Since Prime Minister's meeting, how much have you already paid? According to the, we honored that agreement. How much was it? 659 million. 653 million. And Mheshimiwa utaniruhusu niongee na PA wake. Sawa. So that is very easy. Hemula, tunalipa lini? Mheshimiwa, tumejadili amount mpaka mwisho wa wiki hii itaubakia kwa wakulima itakuwa kama milioni 207, 207 by end of this week. Na tumepropose if I can knock every week 25 million. It means within 2 months I'll clear up to date. By August 30th I should clear everything and know any current outstanding. Whatever leaf that is current will be paid currently. I think that is the last plead from us, Mheshimiwa. Na that is a commitment that I'm taking personally, and I think nitakuwa executed mimi nisipotekeleza haya niliyosema. Kwa sababu wakulima tunawahitaji, na it is really unfair. How you are saying, mimi I come from a background as ni mkulima. Naelewa pain ya mkulima. Na nisio ni mgeni, niko katika industry more than 25 years ya chai sasa. So I know the effect. So na mimi maombi yangu niliyoomba kwa serikali
umenielaboratea vizuri sana, so tutaendelea kuyasubiri, lakini majukumu yetu kuwahudumia wakulima tutastand na tuta make sure tutayafanya haya tuliyokubaliana. 300 and tulipa October, November, December, 3 months. So it was 300 and something, lakini we can give you the correct figure, but not less than 300 million. Let me ask one thing from the BL. Can you include is June current? Yeah, we're current at the moment. We're current, so yeah, we're current now, so our obligation is to continue current. The question you raised was the historical. So that historical, we know what the figures are, we know what we can attempt from inside the DL Tanzania group, and we will now have to bring in the majority of the funds to meet that obligation for the outstanding. David, how are you? Safi, just I want to put you on loud. I'm in the meeting. We need to conclude few things. Yes, how are you? Fine, Waziri. How is Nairobi? Nairobi kuzuri, ni baridi, shida ya economy vile iko imekonga kila mahali. Sawa sawa. Yes. Sasa we acknowledge kwamba since the PM meeting at Njombe, your guys have paid 650 something million shilling up to now. Yes. But there is an outstanding up to now close to 909 million. Sasa katika hii discussion hapa nataka nipate commitment commitment mbili. Moja kwamba everything has to be current from now onwards, which I think they are doing. Yeah, that's what they said. Lakini two, when are we going to conclude the remaining 900 million? Okay. Yani hii lazima nipate ijibu, nijue labda kwamba that 900 million italipwa kwa kipindi gani na italipwa namna gani, labda installment ngapi. Nikana naomba Waziri nifanye hivi. Hiyo malipo mbili, hiyo malipo ya 900 was split into this month of July. Okay. Tulipe 400. And 50, and then the balance will be paid in August. The balance will be paid in August. Yeah. Kwa hiyo ina maana July you'll pay 450 and the remaining will be paid on August. Yes. Yeah? Abraham, you hear it very well. Yeah? Kwa hiyo we'll put this on our settlement agreement, which we need to be signed by both parties, the T-board and everyone. Sawa? And otherwise we'll wait to see you in Tanzania. And I hope your other issues, we can arrange a meeting with you and the Commissioner General of TRA. Ukiniambia lini you are coming, I can arrange that meeting for you so that you come and discuss your issues with him. No problem. Sawa. Asante. No. Okay. Abraham, unaelewa Kiswahili saizi, ushakaa sana Tanzania. Na I know kule kwenu mnaruhusiwa hata kuoa mke zaidi ya mmoja, so unaweza kupata binti wa Kikinga huko au wapi. You can add up. Sasa tuna conclude few things. From my understanding nimeelewa kwamba Lupembe Tea Company mna ombi lenu moja ni kwamba malipo kuanzia sasa ni current. Si ndio? Kuanzia sasa kwenda mbele ni current. Hatutokutana hapa tena kuja kujadili matatizo mwaka kesho ya malipo ya wakulima. Sawa? That is number one. La pili ambalo nimewaelewa kwamba hili deni toka waziri mkuu ameondoka mmeshalipa milioni ngapi? 300. Milioni 300. Na hizi siku mbili mmelipa milioni 23. Kwa hiyo 33.
Kwa hiyo mtakaa kwa ajili ya kureconcile kupata deni halisi leo na watu wetu wa bodi ya chai. Halafu hilo deni mnaligawa kwa installment za namna ngapi mpaka kufika mwezi wa 8, yani installment ngapi? Kwa record zetu tulisema 25 lakini that will only consign whatever. Yes. Lakini tuliplan mpaka August. Yes. End. Yeah. Paka kwa hiyo tutaigawa kwa installment, na maana kwamba tunapozungumzia August kuanzia sasa ni kama wiki 8. Kwa hiyo tutaligawa mara 8. Sawa? Ili muweze kulipa by 30th August deni lote la Lupembe leo limefanya nini? Leo limekwisha. Kwa hiyo hii yote itawekwa kwenye settlement agreement ambayo tutaandika pamoja na bodi watasimamia na nyinyi mtasimamia na kila mtu ataisign. Sawa? La tatu, tunakubaliana kwamba there will be no backlogs, new backlogs. Maana yake kwamba chochote kinachonunuliwa kwa wakulima lazima kilipwe kwa mujibu wa kanuni na taratibu. Si ndio? Thank you very much. DL 1, the agreement is malipo yote yatakuwa sasa hivi current. Sawa? Si ndio Mr. Operations Director? Current. All the 3 factories, whatever the leaf you take from the farmers have to be paid as per the regulation on time. Sawa? Number 2, the chairman has given a commitment that July he will pay 50% of the outstanding 900 million, and the remaining 50% will be paid August. So when we are going for a new season, September, there will be no odd backlogs. This is what we have agreed in this meeting. Yeah? Now whatever tea is taken now from the farmers, you'll be paying as per regulation. Yeah? Nadhani haya ndio ya msingi tuliyokubaliana. Kwa hiyo mtakaa, itatengenezwa hiyo framework ambayo itakuwepo ya DL, itakuwepo ya Lupembe Tea Company. Sijui tumeelewana eh? Na other problems now. Kwa hiyo hizi ndio issues za msingi ambazo tunakubaliana. Kwa hiyo mtatengeneza hizo reconciliation, mkifikia leo itengenezwe hiyo settlement agreement, ikisha sainiwa, because tomorrow I need to report with those 2 documents to the higher authorities. Sijui tumeelewana eh? Kwa hiyo hiyo tumemaliza. Now mtasema tarehe ili niwaandalie kikao na Commissioner General wa TRA. Sawa? Kwa ajili ya kudiscuss the issues. One thing I can give you confidence, Abraham, there will be no harassment as the old days. Sawa? There will be no harassment as old days. Mmenielewa lakini? We will sit on the table and discuss your issues. Sawa? And you can tell your chairman to come freely. Sawa? Mwambie David aje. Tukae mezani tuongee. Sawa? Mmenielewa? Hilo I believe TANESCO hawawakatii tena umeme. Hawawakatii. Na mnafanya kwa yale makubaliano. Kwa hiyo hizi problems zingine za share certificate na I think we are going to conclude them. Sawa? Ili muwe mna hiyo nani. Anything else you want to hear, you want me to know? Kwamba sisi tumefanya kazi Tanzania kwa muda mrefu. Kwa sababu ya changamoto ya historia ya NSSF ni kwamba imekuwa ngumu sana kupata work permit. Kwa hivyo imekuwa changamoto sana. Yeah. Kwa sababu one of the requirements kupata work permit ni payment ya current NSSF. Kwa hivyo tungeomba serikali tusaidike kwa sababu naomba niandikie mimi barua formal. Attach all your attachments na kila kitu niletee. Asante. Sawa? Ikiwezekana hata leo muandike mkabidhi kila kitu kwa Kenya. Sawa? Asante. Umeelewa? Don't just sit in the room. I told you last time. Don't just sit in the room and cry yourself. Sawa? Joe, leta hiyo request moja kwa moja. Mimi nitaongea na Mheshimiwa James. Sawa? Because kama kuna outstanding ya NSSF unadaiwa, sawa, it does not tell you that you stop operating.
because if you stop operating you will not pay. Yeah? Kwa hiyo nadhani we will agree on that. Nadhani hamna issue nyingine. Mula, kuna any other issue? Hiyo ya nani tumwachie Solicitor General aendelee na discussion, tuone anafika wapi. Lakini we assure you, sawa? Nyinyi mlinunua share, mlilipa serikali 70%. Sawa? Na fedha mlilipa PSRC. Sawa? Kwa hiyo kama kulikuwa na matatizo ni ya kwetu. Kwa hiyo tuache mahakama iendelee na utaratibu wake, sawa? Solicitor General aendelee, sijui tumeelewana, and then tutafikia mwafaka. Lakini naamini mmetengeneza joint management team au hamna? Hiyo ndio changamoto. Sisi tuko tayari lakini wenzetu hawataki. Tatizo. Wanasema ni hivyo tu, there's no sisi kwa sababu ya mambo ya kutokulipana. Uwezi kuzungumza hivi issue inaitwa joint katika mazingira ambayo watu wanaamini these people they're not paying. Alafu nazungumza kuform joint operation. Kwa hiyo imekuwa imekuwa mmalize haya malipo. Mkimaliza haya malipo then kiandaliwe kikao cha pamoja. Na tunaweza tukakiandaa hata mimi nikashiriki. Samahani mheshimiwa, nataka nimjibu kidogo mheshimiwa bunge. Toka tumekuja Lupembe mwaka 2016 tunaweza kulipa more than 5 billion to the farmers. So the issue of trust to this point, nataka mheshimiwa kama unaweza kutusaidia, sisi tuko tayari kufanya kazi na wala hatujai kuwa na anything, lakini I think to be build enough confidence. Kama tumeweza kulipa bilioni 5 kwa miaka 5, sidhani issue Umenielewa? Lakini yani unajua perception inayojengeka ni kwamba the mullahs they are not interested na tea. Kwa hiyo mimi ni kuombe, sisi tumekubaliana hapa, go and clear this outstanding. Sawa? Tukiclear hii outstanding na mkalipa current, then we'll sit down pamoja. Sijui tumeelewana, na viongozi wa ushirika na wakulima na mbunge atakuwepo na mimi nitakuwepo, ili tuweze kukubaliana. Wakati huo ili swala la mahakama liendelee kuwepo kama lilivyo. Kwa sababu tutafika mahali tutafanya intervention kama serikali, tutaweka management ya muda. Umeelewa? Lakini ambayo tutaiweka sisi serikali, kwa sababu we are not, it is our interest for the tea to continue. Tunaweza tukafika mahali tukasema kwamba mula kaeni pembeni wakati mambo yenu yanaendelea, na nyinyi ushirika kaeni pembeni wakati mambo yenu yanaendelea, tuweke nani ya mpito. We don't want to reach to that level. Sawa? Let's resolve. Let's hana whatever we will sign today and tomorrow. Sawa ndugu zangu? Nadhani tumeelewana mpaka hapo. Sawa? Brother, una maoni yoyote? Mheshimiwa, mpaka sasa hivi sina. Nashukuru. Asante. Asante. Kama ulivyosema tutashuhudia basi. Sawa. Wakisha sign na kila kitu mtashuhudia, itabaki kwetu. Asante. Na washukuruni. David, just Abraham, nani, just go and have a fun in Dodoma.